manyo winjruok mabiro miyo gidogi tich. Mana kaka Edwin Okoth leronwa jowuothe makoro ywaruogno oweyo kod achiedh nade ma pod okwako paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport. Ndalo mar adek kapod joriemb ndeke mag Kenya Airways moingo 300 ong'anyo kendo medo rocho chenro mag wuodhe ndege kamino. Winjruok pod otamore kind Kenya Airways kod jotijegi. Jata tije mar Kenya Airways Alan Kilavuka koro wacho ni onge twak mora mora mabiro bete kind tend kamino gi joriemb ndekego kapok gidok e tich. There is no negotiation. I want them to go back to work because they are costing us a lot of money. They are sabotaging this country. They have been belligerent. They were trying to hold us hostage. And now I'm saying, let go back to work before we have any other discussion. Because the longer they stay out there, the more we don't have money to pay even their salaries. So they need to go back to work if they want this airline to continue functioning. Kilavuka beno ramo ni ng'anyono dhi nyime tok chik kendo gisechwalo ng'ur nyim doho mondo joriemb ndekego kaw ting' mar lal ma gisekelo ne kambino e kinde ma gin e ng'anyo. We have filed contempt proceedings against them to say this group of CALP officials have disobeyed a lawful order that came from this court. And as a result of that, they have cost us millions of shillings, not just in loss of revenue, but also in terms of reputation and all that goes with that. All right? So people have to be held personally and jointly responsible for the losses and damages to this country, to this airline. Kenya Airways bende koro sendiko ne migawo mar tich kage kwedo winjruok mane giketo gi joriemb ndekego higa mar 2017. Winjruok mantiere chuny ywaruok madhi nyime sani. Gi korgi, joriemb ndekego mane owuoyo kod jofwambo bende ramo ni nyaka tend Kenya Airways bede mesa kodgi mondo giwinjre kaka gidok e tich kapok gidok e tich. They have made it clear that they will not meet until our members resume their duties, yet this is contrary to the spirit of negotiation of a return to work formula that is founded on dialogue. This is not a show of good faith. The pilots are ready to talk, negotiate, and break the stalemate, and then at least so that we can move on with our lives. That is what we are saying. In any situation, we have seen bigger things in these countries, and people, when they sit and they talk, people resolve. Joriemb ndeke go bende ne onyiero okang' mar Kenya Airways mar chako manyo joriemb ndeke moko manyien. Kata kamano, riwruok jotije ma pacho ka kotu to koro wacho ni gin giikore mar temo kelo winjruok e kind Kenya Airways gi joriemb ndekegi kaka yo mar reso oganda mamedo winjo pek mar ng'anyo mano chakore chieng' ngesono. From where we sit as Kotu, we are ready, we are prepared. This team that you see here is prepared to burn the midnight oil to make sure that we get the KQ employees back to work immediately. Ywaruogno sani koro pod orocho chenro mag wuoth mag jowuoth 9,000 e paw ndeke kendo Kenya Airways odong' kod wich bar man manyo negi kuonde dak kachiel kod ndeke mamoko ma ginyalo chopo godo wuodhegi. Jotim ohala matero maua e pinje maoko bende pod kwano lal kendo jatend migawo mar pur Mithika Linturi wacho ni nyaka gimany yore mamoko mapiyo. I think time has come when we also need to start serious discussions and see how we can be able to ensure that in one way or another our export does not really must always get serious government support by way of mode of transport to ensure that when there are such imbalances in the labor market, then at least we are sure that we can be able to get to a full getting to the markets. Ok mana jous maua kende mosechako winjo pek. Jogo makelo mwandu mawuok e pinje maoko kaka yedhe bende koro osechako winjo pek. Kama koro kambino kelo manosigo matin e tan 20 ka opim kod tan 150 ma gijakelo pile ka pile. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi manena chiedh nade mar KQ bende wamedo luwone yo machiegni ahinya mondo med nyisi mago matimore but naneno ka seche mano chiu lendo makamano ne dwa joriemb ndege ondik kanyo ni omigi miluongo ni manyien kato kar break
mar ka midhi mako kose chung koro ndek ni ponono ni apio lengore mi itae midhi bedo kode piny mipiyo kode mipiyo to mae kama mako koro ok yot mondo gi kode piny ka ok in jariemb ndege sie to ng'eni nyalo mana piyo kode koponi ni golelo kar golelo to kowach chal ni goleo tok tek goleo kafar kata kain chal ni mondo mi koro angi chopi ema bedo misigo matin joma nigi lony koponi in gi gombo mar riembo ndege tin gi lony koro mogi ero tich oneno kama olendieno. Kwa dhi mbele nyakoro Mgajwang jatenda piny Kenya William Ruto ochiwo twak mare nyim jotelo moyuoro malaruok ewi chenro mag bero kor lwasi. Ero mono madhi nyime piny mar Misri, Ruto chiwo ler mag okenge ma osebedo mag rakruok gi midhiero mag oro karanyisi en tiyo kod omenda ma ok tin ne milion 300 reso ngima le mag bunge. Ruto kwa jotenda kara jotelo moyuoro ero mondo mi oriw wigi kanyachiel e kedo kod lokruok marach mar chal mar kor lwasi. Ena wacha bende batinyiswa kanyo ni pod loso yo makare eka bang'e hangne kelne go nyakwara Mgajwang yo makare. Pod wang'iyo mago mana motendre koda wachno e kinde ma pod iloso nyakwara mogi koro wang'ini to ang'ogi ni ma jotelo mamoko bende nowacho e romo madhi nyime piny mar Misri. Kenya oketo winjruok gi piny mar Ingereza e wi okenge mag keto dongruok ma oketh chal mar kor lwasi. Ma en winjruok ma oketi kokalo e romo ma okelo kanyakla jatend piny Kenya William Ruto kod jatend Prime Minister machon Prime Minister ma Ingereza masani Rishi Sunak maduto yore romo madhi nyime e piny Misri kama bende pinje manyiriekni mag reso chal mar kor lwasi nyakwara Mgajwang. E boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri, jotelo mag piny mangima donjo. Ok mondo giywe kendo gicham ngima, gin kod lek kod dwaro. Lek ne chal mar kor lwasi mar piny ngima nyalo dok kendo e wang'e kama ne entie kane pok kembe oketho lwasi, ka dwaro margi en nywako lwedo yore duto ma neno ne orakruok e yo manimba kod midhiero ma osekel kod lokruok chal kor lwasi. E kinde ma jotend pinje kion komedo goyo kaluwore kod dera ma osegore pinje gi nikech lokruok chal kor lwasi. Jotend pinje koting'o jatend piny Kenya William Ruto mani kod wach e lo jotend pinje Afrika ni kod geno ni romo mar rakruok kod chal kor lwasi ma idendo ni COP27 madhi nyime sani biro nyago lemo mar keto e tim winjruoge ma oseketi e kedo kod midhiero go. E kinde twak mare bang' romo no yawa yanga gi jatend migawo mar tudruok pinje maoko ma Misri Sameh Shokri, jagoro maduong' mar riwruok pinje piny mangima United Nations Antonio Guterres oywago piny ka okoni okak oseneno kendo piny mangima ochimo bugo mandiwa kaluwore kod kethruok chal mar kor lwasi. Excellencies, this UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. Guterres okwayo pinje 20 momeyo motesore nying mar G20 mondo wuog oko e yor adier mar siro chenro mag kedo kod lokruok e chal kor lwasi e chiwo sir mar omenda madwarore. Okoni sani ema teko mar resruok ni e lwet dhano ma poni dhano koketo winjruok mar rakruok kod chal mar kor lwasi. To machiegni ni lokruok chal kor lwasi biro lal kod piny nono. We are getting dangerously close to the point of no return. And to avoid that dire fate, all G20 countries must accelerate their transition now in this decade. Humanity has a choice: cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. E kinde romo no mar COP27, jatend piny Kenya William Ruto ne oromo kod Prime Minister mar piny Ingereza Rishi Sunak kendo keto winjruok matayo chenro auchiel mag dongruok ma ok keth kor lwasi mabiro muonyo bilion 500. Chenro go ting'o yaro kar teko sola ma Malindi madhi muonyo bilion 7.5, kar thedho sitima mar muya mawuok e bwolo ma Menengai madhi muonyo bilion 2.5, gedo mar yawo mar thedho sitima ma Tana River ma nengone dhi muonyo bilion 25, loso reru manyasani e boma ma Nairobi madhi kawo bilion 5, kama romo bilion 31 oketi e yawo chenro mag weche mag pur e alwora mar Nam Lolwe kendo konyo jopur maromo 20,000 mawuok e alwora mar Nam Lolwe. Mane en Prime Minister ma pachoka kendo jatend dongruok e weche mag tudruok pinje Afrika e bwo riwruok mar Afrika AU Raila Odinga bende oyore romo no mar sumo piny mangima paro kod riekni ma inyalo ti godo e rakruok kod lokruok chal mar kor lwasi. E kinde ma piny mangima thuthni kod rakruok gi midhiero ma oseneno, jopiny bende kwayo mondo rit tienge mabiro kokalo e pidho yien,
madhi rito alwora kendo keto lwasi mani kod muya makare ne piny mangima. Ramogi en gino mabende wiwa ok wil kendo amedo paro mondo wapidh yien batika kwacho pile. Owacho ka ni Nyasaye ka chwe Adam gi Hawa to keto gi e puodho mar Eden, nyiso ni nitiere kaka Nyasaye bende chunye nie weche mag puodho, miyo kipidho yien to ikelo gima biro miyo muya bedo maler kendo makare. Kwa ng'ado nyake piny libamba ma Ethiopia ndalo abich bang' piny owacho ma piny Ethiopia kod jo Tigray mobalo chwoyo kokgi e winjruok mar nyawo kwe kindgi. Kweth ariyogo oromo gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo e boma ma Nairobi mondo giyang yore mag loso winjruok e kind kwethgo. Romono ma ochakore bwo riwruok mar pinje Afrika EU geto yudo yore ma inyalo tigodo e nyayo kwe, golo gige lweny e kind jodak go kendo neno ni jodak ma Tigray odok dago ngimagi mapile. Jotend pinje ariyo machon go nyiso geno margi ni twak mane gibedogo biro nyago lemo kendo kweth ariyogo biro nyayo kwe kendo riwore ka gidak gi kaka gisebedo ka gidak pile. Romono no bende no yuore gi jang'ada paro e weche mag arita mar piny Ethiopia Edward Hussein. Minister actually summoned regional presidents, ministers, political leaders so that they would all embrace and do their best now to reach out to the people in Tigray. And it is time for the very people who have a deeper understanding of the realities on the ground to figure out how to go about it and to make sure that whatever we come up with is going to result in a lasting peace, not a publicity exercise where we may say we have agreed on a number of things only to renege on our promises and to do things that will set the clock back. I hope, and very seriously so, that within the next month or so, we will have reached a point where we can say Uhuru. Indeed, it is a meeting of colleagues who know each other, and colleagues who I am certain at the conclusion of this process will be colleagues who will be working together for the betterment of their country, for the betterment of Ethiopia, for the benefit of our region, and ultimately join us all in our struggle to make Africa a better place and to end and silence the guns permanently so that we can focus on the well-being of our people. Ramogi koro wuga ne boma ni Nairobi wang'ado kendo wadhi nyaka Homa Bay. Jotend migepe 10 mane owal gi gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga ochamo muma mar apisi. Gavana Wanga ochiwo CM ne jotend migepe go mondo kik rwak mibadhi e chenro mag tiyo e apise go mag kaunti. Jofwambo marwa ma Homa Bay Ali Beach nigi ler mar wachno. I, Roslyn Anyango Omolo, do swear. Banka ne osepuodhgi kod od bura mar kaunti juma mokalo, jotend migepe 10 ne ochamo muma mar apisi makoro miyo gi thuolo mar chako tich ayanga e piny owacho mar kaunti. Jotend migepe go ne ochamo muma e laro mar apis gavana e nyasi mane otele gi jang'ad buche e doho ma Homa Bay Julius Nang'eya. I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga mane oloso bang' jotend migepe go chamo muma mar apisi okonegi mondo gichak tich kendo gineni singo te mag dongruok mane miyo jopiny e kinde mane otimo kampen ochopo kare kendo onge jatend migao ma obiro yiene yolo e tich. I'm delighted that we have a strong and well-qualified team of men and women who will help us implement our Genoa Manifesto. All promises that we made will be turned into programmatic interventions for implementation by the various departments. All CCs sworn in today will have to familiarize themselves with our manifesto, which I'm sure many have already done, including the 100-day promises and projects. The CCs will pick up from where we have reached. Ours is a vision of a well-run county government delivering services
and development to the people of Homa Bay County. Governor Wanga ne ogolo sie mager ne jotend migepe 10 mondo ti kalure kod chike kod bidhruok makende ma ok gidonje weche mag mibadhi ka ok ne jotend migepe mabiro donje weche mag mibadhi apisegi to biro tingo musalap gi kendgi. There are no shortcuts here in Homa Bay County. We must all observe Chapter 6 on the leadership and integrity, and this is personal for all CECs. There is no time, there is no day that I will ask any of my staff here, nor my relative, nor the CECs to request any money from anybody for the governor or Kelgi Moro, this, no. We have not asked for any of that. Not myself, not the DG. The CECs should serve in their dockets diligently, respecting the law fully. Procurement laws must be respected and followed. There are no charges to be raised for people who want to do business with the County of Homa Bay. Every CEC will be individually and personally responsible to uphold the highest ethical and moral standards, to conduct themselves as per the dictates of the high office they have been sworn to serve. We will not be a corrupt county. Jalopne Joseph Oyugi Magwanga bende okune jotend migepe go mondo neno chwalo chenro mag dongruok ne jopiny e migepe magintie. And I'm sure that at the end of it, we will get the services. The people of Homa Bay have yearned for services for so long. People have been actually crying from 5 a.m. up to past midnight for the services. And I'm sure the incoming, you are equivalent to the tasks. I want also to take this opportunity to thank the outgoing for the work you have done. The incoming would have found nowhere to lay their hands on, so you laid the foundation for the incoming. Ka opogore kod jotend migepe 10 go, Jalup Gavana Joseph Oyugi Magwanga bende biro bedo katiyo kaka jatend migao ma ochune pur kod pith jamni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwaya kaunti no Homa Bay nyakora mga joang wang'eyo mag motendre kod weche go mag somo kama riwruok ma jopuonj kachiel kod jotije mbalariany Iwasu koro dwaro mondo jatend migao mar somo e pacho ka Ezekiel Mashogu mondo koro wuoge lela kendo oler wach manyocho wacho ne piny owacho biro golo oko kony ma osebedo ka omiyo mbalariany ma pacho ka. Report ne miyo nyakora mogi kod jafombo marwa Wycliffe oko. E donjo mari apisi kaka jatend migao mar somo Ezekiel Machogu chalo ma ochwanyo jota mbalariany kuom lieko ni sirikal nyalo biro chungo omenda ma ichwalo ne kuonde tiegruok go. Ma emomiyo koro jopuonj mbalariany owuok kode tung mosuo. We want him to come in the open and tell us what he meant. Because as a union, we can petition the president so that he's being removed, he be removed there forthwith. Does he understand that the president signed a charter with the members of the university community? Jagoro maduong' mag riwruogno Constantine Wasonga lero ni piny owacho nyaka koro dewo wang' jopuonjre mawuok e familia ma yuto gi piny ma oketo genogi mana e mbalariany mag piny owacho. Kaka chama mar Uwasu okwanya yie ni Kenya ka kodiro alok mana ni en mar jomoko lilo. Sama ne jo uda gi campaign jatendgi nowacho ni obiro medo pesa mimiyo university gi asilimia 45. To bang' dweche ariyo koro gidwa gole te. Koro wapenjo ka jopiny ka to nuwuondogi. Omedo ni kuom ketho seche weche mamoko sirikal kokalo migao mar somo onego res jotije mbalariany ma koro ywago chudo mag osara ma osebedo achiedh nade maduong' e pacho ka. I expect the CS Ministry of Education to go to Egerton University and solve the crisis there. Because himself, I'm sure, he'll not be able to earn 50% of his salary. I expected him to move to Moi University. Motenore gi mano jaod bura manyeri town Duncan Madhenge bende oyango ni nyalo biro bedo kum maduong' ne jopiny mayuto gi ni piny mane ogoyo ombulu ne sirikand Kenya Kwanza ponono ni sirikal ochungo kony ne mbalariany ma pacho ka. Na huyu mwananchi wa kawaida ndiye alipatia President William Ruto kura yake. Huyu ndiye tunaita hasla.
Huyu hasla ndiye ametafutia waziri wa elimu Ezekiel Machogu cheo katika serikali ya William Ruto. Sasa itakuwaje ya kwamba siku chache baada ya kukalia kiti ameanza kuangalia namna ya kudhurumu huyu mwananchi wa kawaida hasla mwenye alimtafutia kazi. Weekly Foko, Ramogi TV. But giwacho ni kwa ground vitu ni different. Penjo maduong' en ni kaka ibiro chop singo mane oketi. To singo gi ema nomiyo bende Uganda ochope debe kane gin geno. Kata kamano chal ni tong' tore kapok ochope chiro. Ous koth avocado, usnwa koth avocado ne tong'. Wadhi nyime yokora mongo donje weche mag thieth. Jochiw thieth ma pacho kaka nyakla kod jotich mag osiptal Mama Malusi Kibaki oriwore kakwedo dwaro mar od bura mar Senate manyocha ne opedho mar dwaro ni loro osiptalno mar Mama Malusi Kibaki. Makaluwore gi nonro mosebed kitime wi tho mar miyo moro manyocha wito ngimane kinde manori kokonyore e osiptalno mocho wito nyaka nyathine. Jochiw thieth go wacho ni senators onge kod ng'eyo kata lony moro amora e wi weche mag thieth. Omiyo gionge kod teko mar loro osiptalno ma giwacho ni thiedho ji maromo milion 2.1 modak e boma ni Nairobi. Giwacho ni loro osiptalno biro hinyo Uganda mathoro yudo thieth kanyo kod jotije mayudo yuto gi osiptalno ka koro gikwayo piny owacho mondo ober osiptalno kaka achiel kuom yore mag bero yore mag thieth e osiptalno. We are aware that we have had cases in this hospital, and we need to make it very clear that some of the cases which have been happening here are systemic issues and not directly related to Mama Lucy Kibaki in particular. Because some of these have been blown out of proportion, we need to make it very clear that our staff working in this hospital are more than committed. They work extra hours to ensure that we give patients the best that we could. Mama Lucy Kibaki Hospital, in a span of 2 months, has a total number of deliveries close to more than 2,000. When you sit at Senate and think of closing such a facility, where do you think the 2,000 plus mothers will go to get these services? Mama Lucy Kibaki Hospital is a level 5 county hospital that serves quite a number of people. So this shenanigans of thinking of closing it down should be a thing of the past. Let those senators concentrate on the key issues that are affecting health so that they can come up with solutions, long-lasting solutions and long-term solutions to help the ailing challenges in health. Koro moginda kapro koda dek bangsa dek marotieno chenro eno Oimore wamedo keloni weche manyien Ramogi TV kabende bati Uganda medo ndiko kaka golo pati kotendegi mango mwakilo tino makawuono. Odhiambo ni nyakora Ramogi omora ahinya ni okiwewa kendwa kini medo ndiko no aneno ka dhine mpesa wacho ni omora ahinya gi weche manyien mar Ramogi TV kelo ene gwenge mag Malanga. Kinde no bende nitiere moko kuom joneno ma bende wuoyo kotende koda gigo matimore gi sani. Baba Papa Uru Wangapala Kabondo kod Mama Papa en mana Ramogi korka ng'anyo mar jo KQ ok dwar tugo. Sirikal winji ywakgi mondo tim dwaro mondo yore mag ohala kaachiel kod wuotho dhi nyime yo makare. Fredi Kabia Nyong'o ang'oma omono timo ni joriemb ndeke kaka ang'oma mono gitimo ni joriemb ndeke kaka gidwaro. Giparo ni ginyalo yudo joriemb ndeke mapiyo kaka giparo no. Mano penjo mar Frederick. Sheila Okech nyiso kanyo ni entiere Migori kendo ne Ramogi TV yo makare wacho ni kato bedo ne piny tek kamano to wacho ni joket mana lamo ni Nyasaye maduong'. Natalie Oko wacho kanyo ni en bende en kabati wacho no kanyo ni kaumose yo makare no kanyo mwalimu Jael kantiere gwegego mag Migori wacho ni en bende entiere kodwa e chendo ni odhiambo makawuono. Nancy bende wacho ni Ramogi TV chopone yo makare Onyanga Lila kawuoka bande kadem wacho ni en oye ge Governor Wanga kendo iye kaka Governor nostako tiche county no Mahoma Bay kamotingo moko eneno ka koro manaji ngwenyo to ngwenyo reto nginore wuod Migori moro ka bende wuoyi wach mar mokwano wacho ni ma en Osama Japancha wacho ni Ramogi moro ahinya to wan bende kelnwa mokwa Migori Osama kora kenen mok jo Homa Bay itero Migori koso jo Migori bedo dwaro koso jo Migori olos mok
Koro de chula chani ngato ngecho kondike ni moku. Kondik ni moko ma be en moko. Koro waduto en marwa. Be kondike ni moku, ondike ni moku. Haya, Maka Kumu Junior kantire Kasgunga wacho kanyo ni embe mbita Kasgunga mbita Ramogi TV chopo ne yo makare kabende naneno kanyo ka Lia Siprosa Kelo golo pache kanyo ko wacho ni joriem ndege ong'anyo to koro diere ni to koro piny Kenya ochopo kure wacho ni koka no pango mondo dhi e piny ma Sweden koro wacho ni wuodhe chaka gi mobare ano koro tek kode nyalo manyo mamoko ka nitie. Otis Nyakonyawade bende wacho kanyo ni en bende tire sindo mwalo Ramogi TV chopo sindo mwalo yo makare ni Nicodemus Wambura kantie Nyamasari ya Kisumu wacho ni Ramogi TV chopo kanyo bende eyo makare. Onyango Kevin wacho ni en bende Ndewa sub county Ramogi TV ler bendiko no nyakoro mga juang wa dwaro nyiso pachi kutenre gi magi mwakelo ni udhiao maka uono. Yienwa mondo wakao yueyo gie sani nyakoro Ramogi. To mano mana yueyo matin. Wasingo ni pod wan gi mathoth ahinya kik idhi mabor. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin giwere monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Telo malit na masongo adhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo onono tiend weche kowuok kuom laktar osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadhi gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoros Tanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ramogi waduogo koro wang'iyo mago man wanyisi ni pod waikoni ahinya kotende kod twak mar jatend piny Kenya William Ruto e romo madhi nyime e piny mar Misri. Jatend piny Kenya William Ruto
ochiwo twak mare nyim jotelo ma oyuoro mara lalruok ewi chenro mag bero lwasi. Romo no nyakorom gajwang' madhi nyime piny Misri Ruto chiwo ler mar okenge ma osebedo mag rakruok gi midhiero mag oro karanyisi ne en tiyo kod omenda ma ok tin ne milion 300 reso ngima le mag bunge. Ruto kwayo jotelo ma oyuore romo no mondo mi oriw wigi kanyachiel e kedo kod lokruok marach mar chal kor lwasi. We are intentional about directing our efforts towards conservation, bringing new green economic opportunities and rewarding local communities. We would like to see that the climate benefits accruing from our efforts are also monetized and contribute to our economic development and COVID-19 recovery strategies. It is important to reiterate that in the past, the massive contribution of countries like Kenya to global decarbonization efforts have not been adequately compensated. Communities who have contributed to the protection of our forests and natural parks have received limited or no compensation for their efforts. Kwa dhimbele nyakorom gajwang' chich maradek enek karachich maradek enek maja ohala George Mwangi podi dhi med geng'one e odang'ech kuom ndalo 7 bang' kanyo make e gwenge mag Gatundu. John Mwikiriria Mwangi ma en jago ma osebedo ka konyo mosenindo Mwangi tije mag puodho ne otere do makiabu kata kamano ne okoyaw ne bura. Jomin buche no kodo mondo migi thuolo matimo nonro kuom ndalo 7. Mwangi chich ni ne oringo pondo e kinde manyocha ne inego tajiri mare George Mwangi. Jasiasa makiambu Gladys Chania maina chich maduong' nyaka sani okwedo bura ma itude gi nek mar wuon pargi. Wadhi nyime koro wuogi wenge makiambu nyakwara mogwano nyaka kaunti ma Kisumu kama moko kuom jotend kanisa e boma ma Kisumu koro wuok tung' mosuo kod tend kaunti no kokalo e PC mar City Manager Balawanga kaluwore kod wach manchane wacho mar kumalam gi crusade kachiel kod kesha ne gikelo koko. Jodologo wacho ni tend boma ma Kisumu no nego bed kod gi piny kendo sompachgi kapoko okalo wach makamano. Gimedo ni gin kod chech ni sirikand kaunti no oyawo lweny kod kanisa ka gimedo ni gibiro dhi nyime kod yalo injili e yo mora mora. Kane gilose kanisa mar Christ Greater Exploits Church mayudre Manyata, gimedo ni buche duto magalam kaka kesha imiyo galesen mowuok kendo en gima gitimo e yor chik. Aparo nitiere act mar NEMA maonge crusade ma wayale i town kaka okwang'ado barua mar NEMA and wachulo pesa mano miyo waketo sound mawinjore. Kaparo ni kanyo nitiere misunderstanding nikech the moment mwabiro ng'ado barua eka mondo wadwa yal crusade waketo sound mowinjore gi rules and regulations moketi. Kora paro ni office governor kod the city manager chakudo gore visit and mostly luongwa uru kaka bishops mondo me uwo kodwa. And gini koro biro ni chal mana kanisa mo onea nikech the first time kane corona ne nitiere kanisa. At now sani ka koko nitiere kanisa. Ang'o momiyo kanisa and piny mok lame Nyasaye adwa ni mondo nyisu jotendwa nikech kata un obed governor marwa kanisa mano lamo ne kendo kanisa ne mano vote ne vote nitiere kanisa. Ang'o miyo sama ne ji campaign manye koko gore Kisumu ka dak ne kete chikegi makatoka campaign usirumo kor kane kanisa kor kago koko. Wach Nyasaye kod sirikal en gimoro achiel. Kaka sirikal ok dwar koko e kaka wach Nyasaye bok dwar koko. Nyowa winjo kuwuoyo e sauti mamalo ni biro lor to na wawacho kanyo niya wanu luongwa kaka embe no yiere to wadwaro ni mondo ng'e ni owachunwa gima Nyasaye watiyo gi constitution ma en muma embe samoro tiyo gi constitution ma mari owuon mar sirikal to nadwa na pare ni kik wil ni nyaka en kama entieno injili miyalo emukete kama entieno kendo nyaka dala gi nitie Christianity base ma odwaro mondo ng'e ni wach Nyasaye morito piny kamoro amora wach Nyasaye morito piny. Bati weche mag rieko ya kuom jodongo wacho kamano. Ogolo pache. Gole biblos.
Koro gite gini constitution kata gima tayogi gi mare. Tachiel constitution kata chike mag piny. Tachiel muma. Tachiel muma. Tachiel oluongi tachiel oyier. Koro giduto gin gi manio gin kama gintiere. Wateri Laikipia nyakwaro mgajwang. Piny owacho ma kaunti ma Laikipia oketho winjruok ma gisebedo go gi kambi nyamburko ma Toyota mosebedo ka kodesa nyamburko ne kaunti no, nyamburko mar kido ma 20 Hilux kod mano mar VXL Prado. Kaunti no osebedo ka odeso nyamburko go ka gitiyo kod omenda maromo siling 17,987 ewi nyamburko ka nyamburko. Ka nyamburko ma iting'o godo min od gavana mar kaunti no ne chamo siling 41,000 pile ka pile. Kuom dweche 40 nyakwaro mgajwang chenro no manoketi e tim e higa mar 2018 gi gavana machon mar kaunti no Nderitu Mureithi nocha omenda maromo shillings $700,000. Kata kamano nonro ma otim gi jatend migawo mar omenda mar kaunti no Daniel Ngumi onyiso ni chenro no nitimo kod kambi moro ma oyangi kaka Rentworks East Africa Limited to ok Toyota Kenya kaka osebed kilieko gino ma omiyo giketho winjruok no ka koro gisingo ng'iewo nyamburko ma ibiro tigo gi kaunti no. We as a county are committed to settling all our other contracts, but this particular one had other third-party like kind of arrangements. Some of these vehicles were taken without a valid and a serious needs assessment, because where really would you use the 20 vehicles that we have? Actually, we don't need them. So we are not able to provide for our health. We are not able to provide for such like activities because we have vehicles here. We have explained ourselves. We have held meetings with them. We have told them the kind of challenges we experience with this kind of an arrangement. The budget is very strained. We are unable to offer services to Laikipia beyond having vehicles. So we feel like it is not fair that the people of Laikipia see vehicles just driving around. We don't have medicines in hospitals. We don't have good roads. Wadhi Migori nyakwara mogi jokanyo e sekta mar limbe kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori ojiw weche mag limbe e kaunti no. Maen kaluwore gi nyawo moseneno korka jiwo limbe kuonde limbe mayudre kaunti no ma Migori. Jojo ma miwalera. Thim Lichoinga maode gwego mag Nyatike e kaunti ni ma Migori. En kar limbe mabende nonro koro yango ni osebedo kanyo kuom higni maloyo 600. Mana kaka nyinge kar limbe ni nitiere kod ohinga ma olosi kod kite mabende osebedo kanyo kuom higni maloyo 600. Ka ohinga en achiel kuom gigo eko ma jolimbe ma olimo kanyo nyalo chwe wengegi. Higa ma 2018 riwruogno mar UNESCO ne oyango thim Lichoinga kaka achiel kuom kuondego mag limbe ma inyalo lim e piny mangima. Lendo machal kod mae ne okelo geno mathoth ne oganda e kaunti ma Migori ni kar limbe ni dhi kelo nweng'o ne kaunti ma Migori. Kata kamano geno ni pok ochopo kare. A World UNESCO World Heritage Site, which is a very rare status to get, but it's not utilized. We have issues of poor infrastructure going to this site, so people can't get there. We are urging our investors, those who may want to invest in Migori County, to come and maybe open up. Jokanyo mantie sekta no mar limbe e kaunti ni ma Migori ma oting'o wegi otende wacho ni ber ka thim Lichoinga kori loso makare mondo ko ywajo limbe e kaunti ma Migori. Thim Lichoinga is one of the most attractive tourist center, very historical. We have other attractions like Mugabo Beach in Mihuru Bay, and there we have things like rock art, which was drawn by the Stone Age thousands and thousands of years ago. These are things that are a marvel for people to come and see. Gi wacho ni onge marapaya malong'o obende nyalo chopo e kar timo limbe ni gin achiel kuom gigo eko ma osemiyo ka limbe ni okel nweng'o ne oganda kaunti ma Migori. We need to come up with the county government opening up the infrastructure. A lot of people are going to Kisumu and they come down by taxi to Migori. So if we could open up this airport, which has already been paved, you'll find that business increase. Kaka yo matingo malo weche go mag limbe e gwego mag imbo mag Kenya, riwruogno mar piny owacho mang'iyo weche go mag limbe pacho kae ma ong'ere kaka Tourism Trust Fund wacho ni gidhi tiyo
kamoro achiel kod piny owacho mag counties duto e Kenya mangima mar ting'o wechego mag limbe e gwenge duto e Kenya mangima. Kaunti ma Migori nitiere kod kuondego mag timo limbe mathoth ma oting'o thim lich oinga, Mugabo Caves, Kuoyo Marachar kata White Sand e gwego mag Senye, Crying Stone kata Kidi Mayuak e gwego mag Chinato, kaachiel kod mamoko. Kata kamano, nyaka sani onge limbe malong'o mabende koro timore e kuondego. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwaya Migori nyakwara Mgajwang' wateri nyake dhowad na mchumbi kama jodak e gweng' ma Old Town e kar chung'od bura Mamvita mano Mombasa ne jiwuok matimo ler ma en achiel kuom chenro mar tend county ma Mombasa koni oketo yo ng'ala mokwongo. E chenro no mabende otelie koda MCA mar alwora no kaachiel koda apisa maduong' mochung' ne weche mag migawo mar alwora oyangore ni tend county ma Mombasa oseloro kuonde 17 e kind 32 ma osebed kiwite taka tok chik. Old Town en achiel kuom gwenge mosebedo kalombo kwan welo mathoth kaluwore gi ute manoger manyachon. To kata kamano, wachido kod timbe njore osebedo ka kelo luoro mokalo ne welo matimo limbe kanyo. Jodak bende ywak ne piny owacho mondo mi orangie wach teyni ma sani ok liel kaachiel koda peyni magikoni richo e alwora no. Lengo letu ni kwamba mwanzo tuhamasishe jamii, kusensitize them on the importance of keeping the environment clean. Na pia another very important thing we are doing is we are trying to encourage community volunteership. Sana sana ukiangalia hapa waliojitolea wengi sana ni youth. So we are trying to engage the youth who offer their services to the society and na pia wao tutakuwa tumewa-engage productively. We are very, very much concerned about our environment because a clean environment means that we also do business in a good environment. We're planning to work a waste bin, but the problem with waste bin, ukiweka zile za plastic na ukiweka zile za chuma, kuna hawa machokora huwa wanakuja wanazichukua, wanazitoa. We tried it in 2019. To make a lot of waste bin, but we found out ikiwa ni usiku, ikiwa ni asubuhi, the chokorazo wanakuja wanazivunja. 75% za Old Town haziwaki. So tunaomba bwana gavana mtushughulikie jambo letu la Old Town kuhusu habari ya taa na barabara, ni kitu muhimu sana. Hakuna njia nyingine waweza tumia kuingilia markiti isipokuwa hii barabara. Sasa tunaomba tu kama vile MCA wetu Abdurrahman ameweza kuleta watu kwa pamoja na outcome ni nzuri kuweza kutufanyia hii cleanliness. Sasa hii tunaomba tu kitu kimoja, hii barabara. Machiegni nyakora mogi wang'e mago motende kod weche mag oro kawayango kaka piny Kenya osebedo kani koda midhiero ma okel gi chal kor lwasi. Yangore ni midhiero mar oro ma okelo kech osemiyo jopuonjre mathoth odar wuok e sikunde e gwenge mag Marsabit. Tendarita kwe gwenge mag Marsabit wacho ni ma ok tin 34% ma jopuonjre ok nyal somo gi kwe wira nikech pek mar yudo chiemo. Jalup County Commissioner morito gwenge mag Laisamis Langat Biwot ojiwo jonyuol kod jokanyo mamoko mondo oket wigi kanyachiel e jiwo dok mar jopuonjre sikunde. Ne gilose chenro mar chiwo kony mag chiemo kokale kambi teko mar Lake Turkana Wind Power. You know, for us we employ teachers, and a teacher cannot teach a hungry child. You know that. The child will not concentrate. Tunaashiria kwamba 34% ama 34% of the students are not in school sababu ya njaa. Kwa hivyo ni kushukuru kwamba wengine wametuambia kuanzia kesho wakisia chakula imefika watarudi shuleni. Tuendelee kushauriana, kupatilishana ujumbe ili tusaidiane na machifu wetu tuwarejeshe shuleni. Na natumai chakula hii itawezesha wanafunzi wetu kuendelea na masomo inapokuwa jamii itashughulikiwa na viongozi wengine na serikali. Wazazi ambao walikuwa wametoa watoto shuleni wataweza kurudisha watoto shuleni ili waweze kuja kuendelea na masomo yao, na pia hasa wale ambao wanafanya mtihani. This program will start off today, but it will not stop today. It will carry on into next term.
Kwake otenge mago mag oro nyakwara moga juang riwruog jolony mochung'ne kano ripode midendo ni Kenya Association of Record Managers and Archivists Karma koni dwaro ni tiere mar keto arita makare ripode duto mikete yore mag mbui mar gawo joibadhi makidek yao kendo loko ripode makamago. Giloso Mombasa jolony go koni luoro mane jopiny obedogo e kinde ndikruok mar chenro mar huduma namba kaachiel kod wach moko kuom jogombulu yudo ka odar nyinggi e duond buche mane gintiere register mar IBC en mana ranyisi ni arita mag ripode ma iketo e mbui ok ni kare. Gikoni achiel kuom twak magitimo e romo mag galamor magibago Mombasa en rango kaka ginyalo rakore gi midhiero mantiere chenro mag mbui kaachiel kod rango yore maginyalo bero godo chenro mopogore mitayo e yore mag mbui. With the seriousness it deserves. The thing about cyber security is that you can never be 100%, but then as a government, working together with all the stakeholders that need to be part of this activity, both the ICT authority, the Ministry of ICT, and even the Communications Authority have come together to build a robust cyber security environment that can allow for records management to thrive. A lot has been done by government through these agencies that I've mentioned to ensure that cyber security is of a major focus, not just for the elections like you talked about, but also for other spheres of ICT in government. And not just for government, but any other services that Mwananchi is supposed to take. There's a big challenge around the infrastructure to support that. If you think about digital, do we have the right technology in place? Do we have the right application, the right softwares to support that? There's also, of course, the challenge around the talent and the right skills to drive that. We have challenges around standardization. Across the country, we have over 100 standards supporting management of information. So that's an area also we are trying to look at how do we domesticate some of these standards, whether there's uniformity. Wadonje weche mag ohala. Jatend migao mar pur kod pith Mithika Linturi koro yango ni piny owacho manyo chiro ne mwandu mawuok e puothe ma pacho ka mondo miyo kony jo ohala mag mwandugo. Jatelo no mano ten kod jagoro mongirore migao mar pur Hari Kimutai, Women Rep ma Nairobi Esther Passaris kod jombetre mawuok e pinje Ingereza kod Afrika ma ugwe okoni Kenya koro chaka pedha mar manyo chiro ne mwandu mag jopur magiwacho ni thoro kethore mana nikech onge mararita mag mwandugo kod chiro. How do we link the production to the market? But there are certain conditions that we may have to meet. The role of the ministry basically is to do extension services, provide knowledge to our farmers that they must comply with certain regulations and standards so that their produce can also reach that very market. I think time has come when we also need to start serious discussions and see how we can be able to ensure that in one way or another, our export does not really must always get serious government support by way of mode of transport to ensure that when there are such imbalances in the labor market, then at least we are sure that we can be able to get our food getting to the markets. Kwa the county Masia Nyakwara Mugajuang committee marod bura Masia marango weche mag pur no bagoromo mar kanyakla gi jogo mata odongro ke chenro mar agricultural sector development support program romono ne en mar larruok e wiyore mag reso sector mar pur. Jata chenro no Ken Owuoro lero ni komiti no onyiso dwaro mar jolo chenro go mag dongruok e yore mag pur kendo gibiro konyo e manyo chiro ne mwandu mag jopur. Jakom committee no Frederick Oluoch Omoro yango ni od bura Masia ya biro jiwore maneno ni sekta mar pur oyudo pok moromo mar omenda. We have discussed issues of the value chain. We have discussed issues that are affecting the value chain actors. And the mood of the committee is very positive to enhance productivity, to enhance incomes,
and also to improve market access of our products. This is an annual meeting that makes sure that the assembly is brought to speed on what the program is doing, and also to embrace and use the forum to bring into perspective the activities of the program. I promised that we'll fast track on the bill and bring it back to the floor of the assembly, so that when it is passed into a law, then I think Siaya County for the first time will they have the space to procure tractors, to at least have a budget for enough seeds and fertilizers, so that we can realize the real development and real productivity in terms of agriculture. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi. Elony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education. Mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building one network gi the health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa deko tieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Inyalo konyori kachiel kod jogo midakgo kata jogo mihero e kinde ma iluoko lweti ahinya, to e kinde ma inyalo yudo kendo lando chilo. Twende maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900 US. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 US. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bub. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina,
Ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com.